Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Татьяна, и мы продолжаем проходить Биру из Ми. Сегодня, я так подозреваю, будет последняя серия, потому что вышел только первый эпизод, черт возьми, второй эпизод обещали в конце 2016-го, но так мы его с вами и не получили. It's a small nail. It must have fallen from the window. Давайте его подберем, что ли, я не знаю, зачем он нам нужен. Или знаю. I'll just take the nail with me. The uses for it are practically endless. Так, окей. Мы поговорили с Милли. Давайте Милли покажем, может быть, ткань. Millie, we found this piece of red cloth in Flint's room. We thought you could tell us something more about it. I'm afraid I don't recognize this particular fabric, but by the feel of it, it feels like a firefighter's uniform. I'm sorry, but that's as much as I can tell. A firefighter's uniform. This is getting stranger by the minute. What do you make of this doll? I honestly don't know, Ted. I'm a bit shaken up at the moment. I have to go find Mom and Dad. Whoever this red man is, he's done something to Flint. Please don't get your parents involved again. I suggest we head out to Paper City and see what we can dig up on this guy. We can go down to the docks and talk to CBG. He's bound to know something. Мне кажется, знаете что? Мне кажется, что Флинт услышал о пожарах и решил, типа, попытаться их потушить. Ну, там, пожарная форма у него в комнате, судя по всему, была. А, кстати говоря, мы можем его открыть? It's locked. У нас есть что-нибудь? Метелка, может быть, ножичком можно его открыть? I can't use that. Да это же швейцарский нож, он все может открывать. Do what with it? Я не знаю. Ты должна была придумать ты. А, смотри-ка. That actually worked? You just unlocked Прикинь? something with an old Да. rusty nail? How convenient is that? That's just lazy writing. Don't be such a negative Nancy, Snoop. Of course it worked. My genius knows no bounds. Вот так. Так, что там? Какая-то крюковатая It штука. hangs on these chain thingies. I have no idea what that's for. Some clock stuff, I bet. Окей, давайте ее возьмем. Yay, I got the hook thingy. I bet this will be super useful, like really soon. Ты думаешь, как она выглядит? А, я поняла. У нас есть, кстати, фотка красного человека. Слушайте, нам бы на чердак, конечно, A door that наверное. leads to the attic. No, Я без really, понятия, на that's all самом there is деле. to it. It leads to the attic, hence the name, the attic door. Так. Ну, нам нужно зацепиться. Тут вообще я слова не выговорю. Крюковатая штука, по-моему. Are you even trying? Ты издеваешься? Я только встала. Так, ладно. Может быть, нужно что-то зацепить? Ну, типа, чтобы притянуть, может, I как-то. don't think so. Это ты зря так думаешь. This won't work. It usually takes 2 or more of these. Меньше что? Меньше 2? Так. Подожди, а как же нам? Мгм. Тут больше ничего нет. Подобрать часы. Do what with it? Я без понятия. А, может быть, метелка для пыли еще? I don't think so. Нет. Это странно. Так, ладно, ну-ка. Где? Вот давайте вернемся. Может, мы что-то тут еще не увидели? Так, коробка, кровать, радио, карандаши, картины, часы, окно, О, деревяшка. Может, на нее прицепить? I'll take it with me. With some proper crafting, it can be used to access things out of my reach. Ага, я поняла. Давайте попробуем скрепить вот так вот. This won't hold on its own. Да, но у меня есть лента. There. Now I can Это have было higher... гениально. Я считаю, мне дали даже ачивку за вот это 2 минуты тупизны, которую я пыталась сообразить, почему она не может на метелку, например, надеть, или на меч. Это же было так элементарно. Ты не допрыгаешь, да? Это как вообще работает? Это была волшебная палочка. Вингардиум львёса. Millie, Rust, and
and the mugshots all escaped through the east tunnel. It's closed off now. We've heard from several sources now that the police commissioner had ordered a lockdown. I was starting to wonder, was it to keep everyone at bay till they catch the person responsible? Or was it to maybe keep someone out? It's too big of a coincidence that all of this started to happen at the same time I left the city, and now I find myself unable to return. I've come across the Mugshot brothers, but as expected, they were uncooperative. Wise guys. Reasoning with them is a fruitless effort. However, the little information I got from them could be useful later. They seem nervous. I mean, more than usual. We found some clues around the house that could help us find Flint, but so far, everything is leading nowhere. I've examined the evidence myself, but can't connect the dots yet. It seems appropriate that the last case in my career would be like this. Everyone knows the story. The detective only has a couple of days till retirement, but then the lady in distress shows up and begs him to help her out. He decides, against all reason, to do this one last thing, but the case proves to be his hardest yet. Somewhere down the line, the detective gets shot. Fade to black. We had a run-in with the main suspect, the man in the red hood. He gave Millie quite a scare. Who knows what would have happened if we had gotten there just a little late. It was getting more obvious now. He's the one responsible for Flint's disappearance. We had to table all of our options, and we decided to go back to Paper City. I have an informant there that could know some things, and that's our best bet at the moment. Red, it seems, wants to get to Amber, so I figured I'd draw him out. Best place to do that is the city. I need to level the field, coordinate with the police, and to set a trap. After we get him cornered, I'll make him talk, and we'll find out what happened to Flint. Let's just hope it's not too late. Нуар. Мы отправимся в город. Чё? Точно собака. Брайан. Poor thing, I bet he feels so alone up here. Я думаю, да, что он тут делает вообще? Good evening, officer. Oh, my God, Miss Ashworth, is that really you? I must say, I've only seen you in the papers, but you look even better in person. Stop, you're going to make me blush. Oops, too late. No, but seriously, officer. Burke, Miss Ashworth, but you can call me Brian. Okay, Brian, we need to enter the city. You see, we're working on this case and we need to find a friend of ours. He might know some things. I'm terribly sorry, Miss Ashworth. I'm afraid no one is allowed to enter the city at this point. Not even a beloved and well-known celebrity such as yourself. I'm so sorry. Это все, что ты можешь мне сказать? So sorry. That's okay. Aren't you a bit young to be a policeman? Police officer, actually. I'm fresh out of the academy, but I'm planning to make detective in a couple of years. Well, that's ambitious. Is that a fake mustache? No. И что-то как-то она сломалась, по-моему. It is! It just fell on the Скрипты. floor. Well, this is embarrassing. I'm sorry. Everyone at the station has a mustache these days, and I just can't seem to grow one myself. My fiance even makes fun of me sometimes. Well, I think you look just dashing without a mustache. It makes you look younger. Well, thank you kindly, miss. That's a tough deal, kid. You'll have a hard time becoming a detective if you don't have a mustache. But you don't have one, Mr. Bear. I'm a private snoop, Jimmy. I don't need to fit in. I walk my beat alone. Oh my god. Так, окей. You haven't seen Flint Ashworth by any chance? Miss Ashworth's brother? That's right. Have you seen him? I'm sorry, Mr. Bear. I'm confused. That's understandable, son. You're a Paper City police officer. Never mind that now. Can't you make an exception to let us pass? Just this once. Mr. Bear, as much as I admire both you and Miss Amber, seriously, I'm a huge fan, but orders are still orders. Things are getting really bad down in the city. If anything were to happen to Miss Amber, I could never forgive myself. Dave, who ordered this lockdown? The state officials. Mayor Mills himself signed the decree.
I'm afraid without the mayor's signature, no one is allowed to enter or leave the city at the moment. And it's Brian, sir. And how come the city is on lockdown anyways? I'm afraid I'm not in a position to discuss such matters, Mr. Bear. Terribly sorry. Stevie, do you know anything about the Red Man? I'm sorry, Mr. Bear. I really can't discuss such matters. I will tell you one thing, though. The word on the street is that the suspect, codename Red, is asking a lot of questions about Miss Ashworth. What kind of questions? What's so interesting about Amber anyways? Hey, Don't worry, Miss Ashworth. You're the most interesting person I know. If I was a crazy lunatic with an agenda, I'd stalk you too. aw, that's so cute. Thank you, Brian. Oh no, now I'm blushing. I just have to interrupt whatever this is. Jerry, what kind of information is Red after? It's Brian, sir, and I'm afraid I don't really know much about the subject. Only what I hear from the fellow police officers here and there. Besides, I'm not in a position. To discuss such matters, yeah, I know. So, what is it we need to do in order to enter the city? Well, I suppose you would have to get clearance, signed by Mayor Mills himself. And he'll just sign this clearance, no questions asked. Normally, no. I don't think so. But since you're in the company of the beautiful and talented Miss Amber, I'm sure the mayor will make an exception. Ты куда? I'll have to get the mayor on the Отошли. phone to sort this thing out. You think he'll let us enter the city? I really don't know, but that drunk owes me a couple of favors. It's time to call him up on it. To the Batcave. Окей. Mayor's office. Hello there, doll. This is Teddy Bear. You may know me from such cases as saving the mayor's ass on several occasions. I've also set you up with a buddy of mine that one time. Of course, Mr. Bear, I know who you are. Are you looking to speak with the mayor, Mr. Bear? Because I'm afraid he's not in at the moment. Can I take a message? No, I have to talk to the mayor personally. It's important. When will the mayor be back? The mayor should be in first thing in the morning, Mr. Bear. Okay, never mind. Thanks anyway, doll. He's not in, and we don't have time to sit around and wait till he sobers up. We'll have to find another way. Hey, what if we made the clearance ourselves? That's falsifying government papers, doll. I like it. There should be some stationery around here. Give me a minute. Have a drink while you wait. A drink of what? Make-believe water? Never mind. Here it is. Сделал. Господи, что это? Тут There. ничего не Now we видно. just need something to use as a stamp. And we need to falsify the signature. You're an artist of sorts. You can do this, right? Not really. I could probably make a stamp out of something, but I can't falsify the signature. Fine. I'll get those two goons to do it. The mugshots? You think they'll help you? Don't worry. My right knuckle can be very persuasive. Так, окей. Ну, пойдем к братцам сходим. Вообще, на самом деле, бы сходила еще на чердак. Потому что я там кое-что увидела, и, возможно, это можно подобрать. Но мы вообще там ничего не осмотрели, по сути. Так. Ага, вот свечку мы можем забрать. I'll take it with me, just in case. Maybe I'll need to read in the dark at some point or something. It's locked. Угу. Are you hungry, horsey? Так, ну ладно, все, пойдем в западный коридор и пойдем к братцам тогда. Это нам в кабинет. И в дирку. Так, ну будем надеяться, они нам помогут. Any leads on the missing kid yet? That's classified. You too remembered something. Nothing useful, probably. I remember my first job. I got a job helping out at the local library after school. I was never much of a book. Так, That ну old там book, мы I would sit. вообще-то I guess слышали. then they had. Ну, может быть, мы можем вот так вот. I need your help, lowlifes. I've got this fake clearance to enter the city, and I need you to falsify the mayor's signature. And what makes you think we're the right guys for this? Do we look like counterfeiters to you? Да.
Yeah, you do. Yeah, we can do this. But again, what's in it for us? Не знаю. Can't you do it for the kids? Think of the children, for God's sake. What kids? You know, just some kids. I don't know. It's an expression. Would you do it for Amber? I would do it for Miss. But something tells me you're just dropping names to get us to agree. She's with me, and she needs your help. Oh yeah? She sure lost a lot of weight or you finally lost your mind, 'cause I can't see ya. She's in the other room. She couldn't squeeze through. I'll cut you a deal, Snoop. You bring me proof that little Miss is with you, and I'll falsify this report card of yours. You mean the clearance? What? Yeah, the clearance. I'll be back. Sure thing, Arnold. Окей. Какие доказательства мы должны принести, интересно? You got it? No, they don't have anything to write with. You have your pencils with you? Here you go, but be sure to get them back. I'll be right back. Это типа доказательства? Так, стоп. Вот карандаш. There. Does this qualify as proof to you? Now, show some integrity for once in your life and do this thing. Whoa there! Are these the creator's tools? Where did a Snoop like you get these? The Muffin Man gave them to me. The Muffin Man? The Muffin Man. Amber gave them to me, obviously. They have her initials and everything. All right there, Snoop. Don't get all riled up. Show me that land deal you want falsified. You mean the clearance? What? Yeah, sure, the clearance. There. Now, if you don't mind, me and John have some business to attend to. So, how about you hit the old dusty trail? Окей, без проблем, спасибо. Как хорошо иметь у себя в друзьях преступников. There. All sorted out. You didn't hurt them, did you? I sure did. Lowlifes like that only understand one kind of language. Oh no, Ted. Why are you always so mean to them? What? No. It's expected with those two. Never mind that now. I got it sorted. Let's head back to that cop boyfriend of yours. Окей, у нас подписано все, да? А мы не можем посмотреть. Отстой. Ну ладно. Так тому и быть. Так тому и быть. Так, а о чем мы батарейки ему не отдадим, а то он бедный стоит тут. Видимо, нет. Ну ладно, чувак, прости. Так, идем на чердак. Так, ну давайте пропуск держи. I don't think so. В смысле? Подожди, там подписи нет. А это не открывается? It's locked. У меня нет ключа или есть? Нет, а где мне ключ взять, интересно? Ладно, нам нужно найти ключ, судя по всему. Так, а где же ключ? Может, вообще в комнате родителей, может быть? Так, тут только галстук, лампа, картины, растения. Нет. Так, окей. Давайте, значит, ходить по комнатам, потому что я фиг знает, где он. Кабинет. Нечто, это, к сожалению... О, смотри, мы удачно зашли, по-моему. Вот так вот? Или нет, может, так достанешь? Ну, судя по всему, да. There's a small key up there. It looks lonely. I guess you could say. It's just hanging around. Так, ну, может, ты все-таки его We'll have to возьмешь? find another way. Ладно, ты не достанешь. Может, все-таки ты применишь на него? Ну да.
Да? Да. I'll take this key with me, just... Отлично. Идем все еще на чердак. Господи, сколько мы путь. Мы не могли сразу просто все взять, и нам нужно вот это постоянно возвращаться туда-сюда. Но вы понимаете, так же было неинтересно. Интересно было бы еще, если мы вообще все этажи проходили, короче, и только в последнем нашли бы ключ. А так нет, видите, все равно неинтересно получилось, только во втором кабинете мы ключ нашли. Вот это мне нравится, как это работает. На руку поднимает, такая чердак опускается. Зачем вообще нужен был крюк? Так, окей. Ключик. Он хоть отсюда, я надеюсь. Hey, Да. the key fits. Let's see what we have in here. Это у нас есть чернила. Просто здорово. I'll take the ink with me. If we wake up in 1789 tomorrow, I'll be all set. Это факт. Так, ну смотри. Нужно сделать I can't подпись. use that. Почему ты не можешь это сделать? Мне кажется, что это было бы логично. И чё? И что мне комбинировать надо? Do what with it? Ну, типа, я не знаю, печать вот эту вот какую-нибудь. Come on. Ну, я не знаю. There. Whoa. Now I got a stamp. Что? All I need now is some ink. Это как произошло? А, это... Так, подожди. Это было странно, согласитесь. То есть печать делается не так. Ладно. Messy. Чернила у меня Hopefully I есть. won't get it all over my pockets. Отлично. И вот так вот. All done. Ну Wow, всё. forging documents is a lot of work. Это было... Level up. Это было просто, но печать делается не так, черт возьми. Почему вы сделали это? Я думала, там нагреть нужно, что-нибудь такое, знаете. Ну, видимо, ладно. Все мы сделали, подпись есть, нету? Here you go, Mike. Signed by Jim, no, no. Mayor Mills himself. Yes, here it is, and it's like totally real and not at all fake. Вообще не Well, спалились. everything seems to check out. Wait a minute. And enjoy the scenery, Miss Amber, Mr. Ted. It's a beautiful view of the city from here. Have a nice night. You too, Brian. Good night, Byron. Так, окей. Бумажный город, южный вход. All right, I guess we're going back there. You ready, Ted? Give me a minute. I thought I left that place for good, you know. What about you? You haven't been there in some time, doll. Yeah, I think so. Besides, we have a case to solve. You're right. Let's go. Окей. Мы вышли в город. It kind Прикольно. of feels like going home. God damn it. It really does. Ted, I never asked you. What happened to your former partner? He grew up. Вот так вот. Господи, что там за медведь справа? Он там с глаз стреляет, как Супермен. Вот такой вот город. Конец, серьезно? Так быстро? Что-то, по-моему, это очень короткая серия оказалась. Ну да, это конец первого эпизода, и, к сожалению, второй эпизод еще не вышел. Так что, я не знаю, будем с вами ждать. Обязательно пройдем, когда выйдет второй эпизод, если он выйдет. Не знаю, игра очень хорошая, я не понимаю, почему разработчики не выпустили второй эпизод, как обещали, в конце 2016 года. Видимо, я не знаю, может, не собрали сумму нужную, типа, на продажах. Ну, фиг знает. Никакой информации по этому поводу я, к сожалению, не нашла. Я искала и нашла только то, что разрабы обещали, но так и не выпустили. Вот, будем надеяться, что второй эпизод будет, потому что игра крутая, по-моему, вот эта вот атмосфера нуарная, вот этот медведь, да, Dollface. Это вообще, короче, замечательно, мне кажется. Вот, ну, серия, конечно, по-моему, получилась очень короткая, ну, да, прошли, по крайней мере. Спасибо большое, что посмотрели, надеюсь, вам понравилось, потому что, ну, игра, блин, топовая, очень жалко, что она поэпизодная, и эпизод следующий не выпустили. Но, надеюсь, выпустят. Вот, потому что я бы с удовольствием проходила ее дальше.
Вот, ну, все еще ставьте лайк, если вам видео понравилось, дизлайк, если не понравилось. Вот, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Нас скоро будет 5000, это топовое, я считаю. Вот, и также вступайте в группу ВКонтакте, потому что там немного всякой херни происходит интересной. Вот, с вами была я, Татьяна. Всем всего хорошего и всем пока.